Julian Buffett. Today we are going to discuss about another AI called Emergent, and this is something like a web interface. This is the dashboard, and with help of this Emergent, you can build a full stack and a production ready application by using a plain English prompt. And this is something like agentic vibe coding platform. And of course இது வந்து no developers வந்து தேவையில்லை. And of course it's not a free. And initially once use your email registration gets successful, and you will get 10 credits. But you will get some idea, the same as Replit and Lovable. Of course Replit, Lovable and Bolt and v0.dev, so that is more advanced than this. But this is something like another AI which is available in the market. இது என்னன்னா not only ஒரு application மட்டும் build பண்ணாது, like some different agents வந்து இதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். Like for developing it uses one agent, and testing it uses another agent. And suppose in your project if need any images, then the image agent will go or will search the web to get the content. So each and every activity or each and every operations வந்து ஒரு ஏஜென்ட் வந்து இது வந்து ரன் பண்ணும். that you can see அது வந்து நம்மளால் வியூவபிளாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் once the code runs in this template, and you can see it. And of course the same as another the platform, இதில் வந்து நம்ம you can connect your GitHub to push your code. And also by default வந்து it uses the இது வந்து என்னென்னா Claude Sonnet வந்து மாடலை வந்து யூஸ் பண்ணுது. And also there are several steps வந்து இதில் வந்து இன்வால்வாக இருக்குது. And that also should be implemented based on your English prompt. And it handling the architecture and databases and CI/CD and authentication and documentation and deployment automatically deploy பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து சில ஒரு மியூசிக் ஸ்ட்ரீம் வந்து நான் வந்து பில்ட் பண்ணியிருந்தேன். திஸ் இஸ் த மியூசிக் ஸ்ட்ரீம் ஆப், and this is the preview. Like so it's Spotify மாதிரி. I asked this application, this model to build a music library. So let's go to the entire web here. So this is how I just created like Spotify. And this is something really cool. Like ஒவ்வொரு ஐக்கானும் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக இருக்குது. And also the theme, it looks beautiful. Like I just type only the create a music stream app like Spotify. That's the thing. I just entered a simple prompt. Based on that it asks some questions to from questions, and you have to answer it properly. And based on that it will fetch all the it will develop, and it will show you the content, actually the development plan. And based on that it will be it has created a beautiful ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பில்ட் பண்ணியிருக்கு. And okay, let's try to build another prompt. I have noted one prompt. I try to actually that prompt வந்து நான் ChatGPT தான் எடுத்தேன். It's like a minimal task tracking app because I have a less amount of credit here. So let's try to okay, let's try. Okay, so this is how it works. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஜாப் ஐடி வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு Claude Sonnet மாடலை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாப் ஐடி க்ரியேட் ஆகிட்டு when you go the home, each and every this is a job ID is created. And this is the first app which I created, and இது வந்து நான் செகண்டாக நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் டேக்கிங் சம் டைம். இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, the non technical or solo founders யாராவது இருந்தாங்கன்னா
then for displaying the prototype to the user, or creating a mock-up designs, or if you have to develop an MVP in a quick amount of time, then this is something like another AI model which is really helpful to you. And of course the developers and DevOps team needing to automate coding maintenance and refactoring and testing and integration test and all. So and the core purpose and use cases for this emergent is emergent MVP and SaaS products launch web apps and dashboards, internal tools and Slack bots and marketplace or AI powered assistants quickly. And or includes an auto generated test வந்து இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். And CI/CD pipelines and agents even debug and patch issues automatically. Test வந்து நம்ம மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். And of course it just ask you the manual or automated டெஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கேட்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஏஜென்ட் ரன் ஆகுது டெவலப் பண்ணுறதுக்காக. And I think this is the questions it asks, like this is the development plan. Okay, do you want to just a basic task management and anything specific? Okay, so due to less credits, build or develop basic task management application. Okay, மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, இதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே க்ரெடிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இங்கே வந்து இந்த ஏஜெண்ட் வந்து நமக்கு டெவலப் பண்ணும். அண்ட் ஒன்ஸ் டெவலப் பண்ணதும் நம்மளால் கோடு வந்து இங்கே வியூ பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் யூ கேன் சி, அண்ட் திஸ் இஸ் த கோட் விச் ஐ கிரியேட்டட். அண்ட் வென் யூ கிளிக் தி இன்ஃபோ யூ வில் கெட் த மாடல் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து கிளாட் சானட் மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, திங்கிங் மோட் ட்ரூ. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஜாப் ஐடி. அண்ட் வென் யூ வாண்ட் டு view the code, and you can use this URL to view the code, and I'll show you the music stream code. ஸோ இதுதான் பேக் எண்டுக்கு வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிடும். லைக் ஒரு இதுதான் வந்து ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர், லைக் பேக் எண்ட், ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் கேசஸ் everything வந்து செப்பரேட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த பேக் எண்ட் வந்து பை டிஃபால்ட் இட் யூசஸ் த பைத்தான் and MongoDB it uses, and fetch all the details and all. So you can go through all the codes here. And whereas இது வந்து requirements file for all the dependencies. And when you go to the front end, and it has the React native வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் React code. So you can see all the code here. And also another thing is you can click the preview button, and it will display the preview like how the Replit and Bolt and Lovable works, the same work here. And of course you can click and it will go to the new tab to view entirely. And இது வந்து நமக்கு வந்து so when you click this button, then definitely you need to provide some prompt for the click eventக்கு வந்து நம்ம again வந்து ஒரு ப்ராம்ப்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு then you have to do you have to ask this agent to perform this task for this each and every card. அதுக்கு வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். Then whereas for deployment same, அது எல்லா மாடலில் இருக்கிற சேம் டெப்ளாய்மெண்ட்டை தான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். And of course for each and every deployment it needs 50 credits. So as I mentioned, this is not a free, and this is really helpful to explore. This is one of the AI model which is available in the market. So along with other AI model, or suppose vibe coding வந்து இப்போ நமக்கு ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறதால, ஸோ you can explore other features and all here. And let's try to check the process here. Okay, I think வந்து இது okay, I think files எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிருச்சு. I think it's okay. டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ஏஜென்ட் வந்து இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கோடெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட் ஏஜென்ட் அண்ட் டெஸ்டிங் த செப்பரேட் ஏஜென்ட் அண்ட் deployment to separate agent and if there is any image included in your application or anything involved like it try to connect any third party or outside, then there is a separate agent for each and every task. This is how works here. ரெப்லெட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும், பட் நமக்கு பேக்ரவுண்டில் தெரியும், பட் இங்கே வந்து நமக்கு வியூவபிளாலே நம்மளால் பார்க்க முடியும். And you can click this code and just copy and open browser, and I think you can copy and paste the password here and it opened the code. இங்கே வந்து நமக்கு கோட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, அந்த கோடில் வந்து நம்மளால் ஓகே என்னென்ன கோடு டெப்ளாய் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? ஐ திங்க் இது வந்து பேசிக்காக ஓகே, ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ். ஓகே, த சேம் அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வந்திருக்கு. லைக் பேக்கெண்டு வந்து பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஓகே, த சேம் பைத்தான் அண்ட் மாங்கோடிபி பை டிஃபால்ட்டாகவே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் எடுத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இஎன்வியில் வந்து பைத்தான் அண்ட் டெஸ்ட் டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ரியாக்டை வந்து எடுத்திருக்கோம். எஸ், ரியாக்ட் நேட்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு அஃப்கோர்ஸ். ஓகே, தென் வில் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் த ப்ரிவ்யூ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஐ திங்க் சிம்பிள் ப்ரிவ்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும். எஸ், ஓகே, இட்ஸ் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. ஓகே, பில்டு வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. ஏஜென்ட் இஸ் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, பேக் அண்ட் டெஸ்டிங் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, நவ் லெட் மீ ஆஸ்க் த யூசர் அபவுட் த front end testing before proceeding. Okay, I don't think we need the front end testing because இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது அகெயின் வந்து ஒரு தனி ஏஜென்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு வந்து தனியாக ஏஜென்ட் வந்து ரன் ஆகும். ஐ திங்க் இட் த UI லுக்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஓகே, கிளிக் பண்ணும்போதும் நமக்கு வந்து தனியாக வந்து டாஸ்க் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஓகே, இதில் வந்து AI மாடல் அண்ட் AI மாடல் டெமோ அண்ட் டேட்டும் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு. ஓகே, கரண்ட் டேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பெண்டிங் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் க்ரியேட் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் ஏஐ மாடல் அண்ட் குயிக் டாஸ்க் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. மார்க் எஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, நியூ டேப் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. ஐ திங்க் இட்டில் யூஐ வந்து கம்ப்ளீட்டாக இட் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது. எஸ், அண்ட் ஓகே, எடிட் ஆப்ரேஷன். ஓகே, கம்ப்ளீட் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இது க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்டேட்டட். ஓகே, gen update. Yes, updated. Okay, I think I can delete it. Yes, delete it. Okay, completed and delete. Okay, ஒரு சிம்பிள் கரெக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இதில் பில்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் ரியலி கூல். அண்ட் பேசிக்காக வந்து யூ கேன் யூஸ் திஸ் டூல் அண்ட் கெட் தி ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் கோட் யூ கேன் கெட் பை யூஸிங் this Emergent AI, and with help of that you can get the code. On top of it you can build your own implementations. நம்ம வந்து build பண்ணிக்கலாம். So this is really a cool when and of course this is not the free, and at least you will get some basic code set if you are not a developer or if you are maybe a fresher in this industry, then this kind of tool really helpful. And along with that there are so many okay, this is the community. Okay, அண்ட் ஐ திங்க் இதெல்லாமே வந்து இந்த கம்யூனிட்டியில் ஆல்ரெடி வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுதான் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இனிஷியலாக வந்து அவங்க போஸ்ட் பண்ணதெல்லாமே இங்கே வந்து ஆல்ரெடி வந்து சில சைட்டெல்லாம் அவங்க டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். பட் ஐ எம் நாட் ஷுர். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஷோயிங் சம் எரர். ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, லெட்ஸ் க்ளோஸ் இட் அண்ட் ட்ரை டு ஓப்பன் நியூ திங். Solo Pro, let's try whether it's working or not. I don't know. Something is happening here. Okay, maybe it has some credits. See, service is not responding after 5 attempts. Okay, then
Okay, some kind of a service issue. Okay, so this is how um, um, I just bring this AI to you. So try to explore it, and there are so many things available in the market, and this is one of them. And try to explore it and get the code, and you will get the advantage with these kind of tools. And thank you so much, and I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.